בוקר טוב חברים. We learn today Pele Yoetz, ערך צרה. So on page תף למ"ח. כותב הרב פele Yoetz. Let's do it together. And this should be for us למען החולים. שהשם ישמור על עם ישראל. תף למ"ח. כותב הרב, על כל צרה שלא תבוא על האדם. Every צרה, any problem, any pain, שלא תבוא על האדם, that shouldn't come to a person, ראוי ליתן לב ולפשפש במעשיו. A person has to pay attention and check his actions. כי האלוהים עשה שיראו מלפניו. הקדוש ברוך הוא, what he does, he wants people to be afraid. And if you fear God, it's okay. But when you don't, what happens is a person feels free to do whatever he wants. And this world is לא הפקר. העולם הזה הוא לא הפקר. There is choice, יש בחירה, אבל התורה אומרת, נתתי לפניך את החיים ואת המוות, את הטוב ואת הרע. You have a free choice. But don't think you could do whatever you want. Because הקדוש ברוך הוא is going to be punished, he's going to bring punishments. הוא כותב, ושולח איזו צרה על האדם כדי שייתן לב לשוב. השם, if there is a pain, it's not a punishment because he wants to punish you. He wants you to wake up. שייתן לב לשוב, wake up. כפרה שמכין אותה כדי לכוון אותה להתלמע. Like a cow, and you plow the ground, the field, and the cow goes in different directions. You take the stick and you hit her, so she goes straight on the same track. So to HaKadosh Baruch Hu, when somebody goes off, Hashem gives him a slap, so you just keep going in the right directions. V'yi'im biyom tzara, eno noten lev lashuv. And if, when there is a day of tzara, there's a big pain, a lot of pain, and after all, eno noten lev lashuv, he doesn't do teshuvah. Ha'im mamshechim ragil, everything is the same. The only thing is you watch the news, but and let them bomb them. כל מה שאתה מסתכל, and all the nonsense that you can talk from your mouth, וכל השטות שאנשים מדברים, אין לזה, זה לא חוכמה, ואין לזה תועלת anyway. Sitting over here and telling them what to do with it, instead of in a babies, it's a lack of education, וחוכמה ביחד. You're not going to change anything there. So, the only thing that you can change is אם אתה מהרהר ועושה תשובה, וכל אחד יודע, each person knows what he can do תשובה. And if you do that, it's the only way that you could bring more goods and peace. And he says, ואם ביום צרה אינו נותן לב לשוב בתשובה, ותולע הדבר במקרה, it happens. It's been a long time, it's many years, and it's many times. אומר, זה כזה מה שקורה. הרי עונשו מפורש בתורה, it says a clear pasuk in the Torah, people that walk and act that way, כתוב מפורש בפרשת בחוקותיי, the parasha of the punishments. דכתיב ואם באלה לא תבשרו לי, והלכתם עמי בקרי. מה זה והלכתם עמי בקרי? זה קרה, it happens. It doesn't happen. יש פה יד מכוונת מלמעלה. There is a hand from up there in heaven that takes all the directions, ימינה, שמאלה, הכל יש יד מלמעלה. ומי שאומר, the one who says it happens, אומר את התורה, והלכתי אף אני עמכם בקרי, ויאספתי ליסרה אתכם. It's going to get worse and worse
and worse. It's not going to stop. ולכן, and therefore, אומר הרב, לא יעבור מלקבל עליו בעת צרה לשוב מאיזו עבירה מהעבירות שבידו. Don't let things just pass by. He says, תחזור מעבירה שבידך. תראו מה הוא כותב, לשוב מאיזה עבירה שעבר. One עבירה that you do and you know what you're doing, but אומר, I'm going to stop. That alone, it's a wake-up call. ובזה התעשת האלוהים לו ורפא לו. הקדוש ברוך הוא can heal everything and everybody. And a quick recovery, very fast. So that's message one. תעשה תשובה. בכל אחד, each one knows what he can do. And he says, מעבירה. Take one thing that you know that you're doing and stop it. And do it right away. That's one. Next. ויש עוד 3 דברים טובים. So step 1 is stop doing the עבירות. Step 2, now what good things we can do to help. Meaning, אומר דוד המלך, סור מרע ועשה טוב. You cannot do טוב while you're doing the רע at the same time. So step 1, לא סור מרע, stop the bad things that you're doing. Now, what are the good things that we can do to help to prevent? There is 3 things that you can cancel and avoid the decree that there is up there in heaven. Vehem tzom, fasting, kol, learning and praying, mamon, tzedakah. And he says, tzom, what's the powerful of fasting? אומר יענה בצום נפשו. The person who can fast, כי התענית במקום קורבן, because fasting is instead of a קורבן, ונרצה לו לכפר עליו. If today we had בית המקדש, והאדם would bring a קורבן to the בית המקדש, it would get כפרה. We don't have בית המקדש today. What can be our קורבן to HaKadosh Baruch Hu? Fast. Because when you fast, you're losing from your body liquid. And you're weak. It's a קורבן. וכבר נהגו ישראל מימי העולם על כל צרה. It's our מנהג, our custom of עם ישראל from day one. שהיו גוזרים תענית על הציבור כשהיה צרה, when was a big pain or צרה that עם ישראל went through. החכמים, they used to make a גזרה, a fast day. וצאו ולמד כמה גדול כוח התענית לבטל הגזרה. And let me tell you, אומר הרב, how powerful is a fast. You know what is the power of fasting? So we know if Tisha B'Av falls on Shabbat, do we fast? No. אני שואל לכם שאלה רבוי סי. If there is Tisha B'Av falls on Shabbat, do we fast? No. אבל יש הלכה. מי שראה חלום, if somebody saw in a dream on Friday night, הלך לישון, והוא ראה חלום, and there is a specific dream that the Gemara brings down, that's a bad sign. One of them, if as Mishara'ah, Sefer Torah Shenisraf, if you saw in a dream a Sefer Torah that got burned, or a tear that fell, or the door of his house, it something means that someone Chas Shalom can die from his family that year. So Mishorek has a halom on Friday night. So halom over here, it could be a message. But not something bad is going to happen to you. And if a person sees that dream on Friday night, and you want to stop, you want to cancel that decree, it shouldn't happen. What should you do? So on a regular day, if it happens, you fast right away. Question is on Shabbat. Can you fast on Shabbat? Asur atzum Shabbat. Even if Tisha B'Av falls on Shabbat, we don't fast. But the halakha says that if somebody sees in a dream on Friday night, what type of Friday night? Friday night shel Shavua shehavo Tisha B'Av afilo. So the halakha shemutar latzum. So Tisha B'Av that falls on Shabbat, you cannot fast. But if you see a bad dream that
The message is very clear. Something can happen. I can tell you, you can fast on Shabbat. You know why? Because it has to be within 24 hours, the fast. To avoid and to cancel bad dream, it has to be within the 24 hours. If you saw today and you want to fast after 2 weeks, doesn't affect anything. You want to, you saw something bad in the dream and you want to avoid it, the way to do it is fast even on Shabbat. אומר הרב, מה אתה רואה מפה? תשעה באב cannot push Shabbat, but if you saw a bad dream that has something is going to happen to you, the way that you can cancel it is only if you fast on Shabbat. It has to be within 24 hours. Can we? יהיה מותר לך לצום בשבת. Why? Because Hachamim know if you're going to fast on Shabbat, you can avoid and cancel and break a bad decree up in Shamayim. מה אתם רואים מפה? מה זה כוח של תענית? אומר הרב, תהית מחימילתא לרבנן קדישא, חכמים דיינו שמועיל לבטל הגזרה, that fasting can help to avoid and to cancel ולכל לבטל the bad decree. אך, however, צריך שיהיה הצום באופן שיהיה צום יבחרהו האל ברך שמו. It has to be a fast that it means something to HaKadosh Baruch Hu. Not fasting and be on the phone the whole day and watching some clips, all this nonsense. It's not going to do much. Okay? תענית, שאתה עושה תענית, אדם אומר תהילים, מוסיף עוד שעה בלימוד תורה, קיבל על עצמו to become a better person, such a תענית can do something. המשיך הרב ואומר, והכל כל יעקב הוא העוזר אותה בעת צרה. And the one and only one that can help is the voice. As a voice. ויש שני מיני קולות, there is two types of voices. קול תורה וקול תפילה ותחינה. One voice of learning Torah, and the other voice praying and saying Tehillim, and keep praying, and keep saying Tehillim. Why? Because this is the call. This is the voice. Kol Yaakov ve'en yedei esav sholtot. The voice that you do, that you use your voice and you pray and you learn, that voice can help you to beat up the yadayim shel Esav, the heads of Esav HaRasha. אומר הרב, הוא כותב, וכתוב בספרים, and it's brought down in the holy books, שקריאת ספר תהילים בכוונה והכנעה. Whoever reads ספר תהילים בכוונה והכנעה, with כוונה, with attention, והכנעה, he falls down to הקדוש ברוך הוא, אומר ריבונו של עולם, ואנחנו. So it's reading ספר תהילים. Second, ומה גם בעשרה, if you can have 10 people saying ספר תהילים, מסוגל מאוד לכל צרה שלא תבוא ולהציל מכל צרה. Number one, it can help so צרה shouldn't come to begin with. And second, if it did came, it can help to stop. So I don't know if doing on the chants, sitting on the chant, people say Tehillim, I mean, that's great. But it says בעשרה. Seems like you have to have 10 people together to say the Tehillim. חייב או שזה פשוט... הוא אומר, גם. בוודאי זה מועיל יותר, כי זה כוח ציבור. כן, אבל זה לבד. יש כוח של מניעה בעשרה. ומה גם בעשרה? זאת אומרת... נכון, זה מוסיף. בוודאי. learning תורה זה לבד. חבותה עוד יותר. ולגרופ עוד יותר. בבית הכנסת עוד יותר. בישיבה עוד יותר. בשיעור עוד יותר. אני אומר, if אפשר, what we do over here in the morning, it's powerful. Right after shaharit, before breakfast, אתה עדיין בתענית, in a sense. ואתה מתפלל, אתה אומר תהילים לפני האוכל, it's much better than after breakfast. כי אתה עדיין נקרא בתענית, אתה לא אכלת כלום. אז זה דבר טוב. נמשיך הלאה. לכן יש בספרים סגולה, there's also a סגולה that brought down in the ספרים, על כל צרה שלא תבוא על העיר, to prevent any pain or חס ושלום, something bad to happen in the city, לקרות כל פסוקי תהילים המתחילים באותיות שמעים. Read
read Pesukim in Sefer Tehillim, that the Pesukim start with the same letter as the city. So if we in Brooklyn, the kind of Pesukim, מתחילות באות בית, and so on. מהרב, וישפוך נפשו בתפילה לפני השם העונה לעמו ישראל בצרה. Pour your heart to הקדוש ברוך הוא, because he's the one who answers עם Israel's their prayers. ומה טוב אם יש תלמיד חכם, שיודע, תלמיד חכם that knows, לסדר תפילה הגונה לפי הצרה. אדם צריך לדעת which prayer to pray. צריך להקדים הרהורי תשובה לתפילה. אדם לעשות הרהור תשובה, what כמו, in what area I can fix myself. וצריך להזכיר בתחילת התחינה ענייני וידוי בחרטה והכנעה. Also, אדם צריך to mention, וידוי, לקדוש ברוך הוא. I mean, we don't say וידוי today, because אנחנו עדיין נמצאים אחרי איסור חג של סוכות, אבל in general speaking, אדם מתוודה ואחרי הוידוי הוא אומר תהילים, כדי שתהיה התפילה רצויה מקובלת. So that way, the תפילה will be accepted. וכבר אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, לעולם יקדים אדם תפילה לצרה. A better should always pray before צרה comes. שאלמלא הקדים אברהם להתפלל בין בית אל ובין העי לא נשאר משונאי ישראל שריד ופליט. And he explains, if you have חומשים, it's כדאי to open to פרשת לך לך in 3 weeks from now. פרשת לך לך, it says on page 333. 33. On page 33, Pasuk Het, the Torah tells us when Abraham Avinu came to Eretz Israel, he went to Shechem, the first city. And then from Shechem he went to a city which was between Bet El and the Ai. And Rashi says, and it says Abraham over there, Vayiber Sham Mizbeach, Abraham built Mizbeach over there. Rashi, why Abraham built Mizbeach next to the city Ha'ai? So if you look at Rashi, the 4th line, Rashi, Vayiber Sham Mizbeach, Abraham built a Mizbeach next to the city Ha'ai. Why? Mitnabah, he got prophecies, She'atidin Banav, להיקשר שם על עוון אחן והתפלל שם עליהם. מה כתוב פה? It says here, Abraham Avinu saw Ruach HaKodesh that in 400 years, almost 480 years from now, בערך 75, 400, 425, 425, about 475 years. You hear this? He saw in Ruach HaKodesh that about in 475 years, 475 years from now, כן, מפה, בערך 475. מה יהיה? מה יהיה? אנחנו נספר. מה יהיה? Am Israel, they're going to come at the time of Yoshua Binu. They conquered the first city, Yericho, and Yoshua, Asa Herem, wanted a person who's going to take anything from the spoils of the war. So, was one person by the name of Achan, which he stole, he took, and he hid it in his tent. Nobody knew, besides his family. And the next city that Am Israel went to conquer was Ai. When they went to the Ai, Am Israel naflu b'milchama. Yoshua קרע את הבגדים שלו, he ripped his clothes, בהשוואה לרצפה, he put his sag. והמזקנים בכו. And Yoshua says, Hashem ריבונו של העולם, why did you brought us here to the land to die? בשביל מה הבאת אותנו לפה? And Hashem told Yoshua, למה אתה בוכה? Why are you crying? Why are you screaming? אמרו לו, למה? Look what happened. What happened? גנבו, כחשו, שיקרו.
עם ישראל stole, then they lied, betrayed. אמר לו, who? אמר לו, do I look to you, I'm saying לשון הרע? We'll find out. Go do raffle, I'm not אומר לך לשון הרע. I'll go do raffle. עשה גורל, and sure enough, the raffle came to Achan, בן כרמי, בן זבדי, לשבט יהודה. Make a long story short, Joshua took him, והרגו אותו. They killed him, ודאי. הרגו את אחן, ואחר כך הלכו למלחמה, again, and they won. It says here, Abraham Avinu saw what's going to happen in the city of Ai. And already here, by even Shabizbech, or B'Mizbeach, by B'Shem Hashem, he prayed to Hashem. Abraham, what are you praying? It's going to happen in 475 years from now. Abraham Avinu Yadash, you could prevent so much blood after. It would have been worse. כתוב לו נשאר שריד בפליט. Me. לא היה נשאר אף חיילים במלחמה שלו. Oh, All the soldiers who went to the war, היו כולם צריכים למות. So one guy. because of Abraham praying, that's why it didn't happen. One guy, it means it's my fault. למה אחן גנב? אם כולנו היינו צדיקים, אולי היה גונב. Yeah. ויש אדם she only takes himself for a middle of תפילה. That's it. ויש אדם שמדבר בתפילה. אם לא היית מוציא, if you wouldn't take out the cell phone, if כולם לא היו מוציאים cell phone, גם אף אחד לא היה מדבר. So הוא מדבר because you take out the cell phone. You see this lights. הבנת? זה כולנו. וזה, האם היה פעם שייך that everyone was, what's it called? לא היה חוטא, לא היה זה? אני רואה שאתה לא קראת את הפסוק. איזה פסוק? Can you please bring me מספר יהושע? תראה מה כתוב, ותסתכל מה כתוב. יהושע שאל את הקדוש ברוך הוא, why did it happen? ותשמע מה כתוב. Thank you, Mitch. וישבע יהושע בעת ההיא לאמור, ארור האיש. לפני השם אשר יקים, אוקיי, זה יקים, הוא אמר הרם, נכון? בואו נקרא מה כתוב. כתוב, ויהי בפעם השביעית תקעו הכהנים השופרות ויאמר יהושע אל העם, הראו כי נתן השם לכם את העיר, והייתה העיר חרם היא בכל אשר בא להשם. העיר בחרם, ורק אתם שמרו מן החרם, ותחרימו, לקחתם מן החרם ושמתם את מחנה ישראל לחרם ועכרתם אותו. Joshua says, be careful not to take anything because ושמתם את מחנה ישראל לחרם. You're putting everybody in danger. Message one. Second, בכל כסף וזהב וכלים וחסד וברזל, קודש הוא להשם. Everything belongs to Hashem. הוא אמר clear, whoever is going to take, you're putting everybody in danger. Fine. Next. עם ישראל הלכו למלחמה, וכתוב, עם ישראל הפך עורף. מה זה הפך עורף? He turned his face and ran away, so the enemy saw their back. ורצו אחריהם, וכתוב שהרגו בהם. מה כתוב? ויאמר יהושע, ויאמר אדוני אל יהושע, קום לך! למה זה אתה נופל על פניך? למה אתה נופל? Get up! למה? חטא ישראל. Now listen to the words. וגם עברו את בריתי אשר ציוויתי אותם, וגם לקחו מן החרם, וגם גנבו, וגם כיחשו, וגם שמו בכליהם. יפה מאוד, beautiful. He said in plural.
חטא ישראל, כולם עברו, כולם לקחו מן אחרים, וכולם גנבו, וכולם שקרו. Excuse me, זה רק אחד. מה התשובה? פשוטה מאוד. אם אחד חטא, it's a reflection על כל החברה. ערבים זה עוד דבר. אבל אם כולנו, היינו כולנו כל כך זהירים, הוא לא היה גונב. זה דמינו, כמו שמישהו אמר פה. יש אחד רק הוציא טלפון בתפילה, יש אחד רק מדבר בין לבין, יש אחד מדבר בספר תורה, ויש אחד יכול לקום ולהרביץ בזמן ספר תורה. מי האשם? First one who took his cell phone out. ואני, אתה האשם. אם הוא לא היית מוציא את הספר שלך בתפילה, הוא לא היה צועק והוא לא היה קם ועושה באמצע התפילה. אבל עוד פעם, אוקיי, זה שהוציא את הסלפון נגיד. כן. למה, כאילו, אתה אשם, השטן יש אתה. יפה, אבל אנחנו מסתכלים מה שקרה בסוף. The end started from somewhere. וכולנו אשמים בזה. אבל הוא בסוף נענש, אחן, לא? הוא, הנענש זה האחרון. האחרון הנענש זה שהרביץ, זה שגנב. נכון? אבל איפה זה התחיל? כולם אשמים. כולם אשמים. אז איך ייתכן, לפני כן הם לא נהרגו, זאת אומרת, יהושע היה בהלם, נכון? נכון, אבל יותר תיקים. אחרי יריחו. אז פתאום, נכון, ודאי. כולם ורק הוא האחרון? נכון, ודאי. Is there another example where one of them is a rasha and all of them are tzaddikim? I mean, they're only showing you one guy doing something bad and then reflects on everybody. Right. But is there a pasuk that shows that, you know, the whole kahal is good and there's only one guy bad? Here. I know, but Hashem is the opposite. You're asking something else. Wow. One good person can reflect on all the bad. And this is us. שיש לך אדם שהוא נותן שיעורים, יש לך אדם מרביץ תורה, so he has influence on everybody here. That's the beautiful example. הבנת? When you learn, it affects your children, and the children had to, reflect on the mother, and vice versa. That's how it works. היה לך יהושע. I mean, יד יהושע, ויש לך... גם יהושע אשם. גם יהושע אשם. זאת אומרת שכל ההשפעה של... גם יהושע היה... So what about all the positive? אני שואל, כשאלת אני עונה, אתה לא מקשיב לי. גם יהושע אשם. למה הוא אשם? תסתכל בפרשת פנחס. Let's open the parashat Pinchas. What's the question? He thinks that only, everybody's a tzaddikim, and how come, it happens. As if Hashem is not, he doesn't know how to judge. 465. On page 465, I'm going to honor him to read. So we score it the top Bezrat Hashem. תקרא בבקשה פסוק י"ז. אשר יצא לפניהם, ואשר יבוא לפניהם, ואשר יוציאם, ואשר יביאם, ולא תהיה עדת אדוני כצאן, אשר אין להם רועה. So Moshe Rabbeinu is asking Hashem, I need a leader. אשר יצא לפניהם, ואשר יבוא לפניהם, ואשר יוציאם, ואשר יביאם. תראו מה אומר רש"י. אשר יצא לפניהם. Read Rashi, clear and slow. לא כדרך מלכי האומות, שהיו שיושבים. שיושבים בבתיהם, ומשלחים את חיילותיהם למלחמה. Stop. The way Am Yisrael do the war, we don't go alone. The king has to go in the front row. Front. יצא לפניהם. You're going to be in the front, and the soldiers behind you, and you'll be the first one to go. Not like they go in, he sits in the White House, and the other one sits over there, and they send the troops. No. You're not going to hide nowhere. You're not going to hide in any bunker or any tunnels. You're going to go front row. That's how a leader, Ba'am Yisrael הולך למלחמה. Continue. אלא כמו שעשיתי אני שנלחמתי בסיחון ועוג. Like I did Moshe when I went to fight against Sihon ve'og. How did Moshe Rabbeinu was able? הוא היה ראשון, he fought against Sihon ve'og.
הוא הרג אותה. נמשיך הלאה. שנאמר אל תירא אותו, וכדר שעשה יהושע. שנאמר וילך יהושע אליו, ויאמר לא הלנו אתה? יפה. ברור להם. וכן ודוד, אוקיי. משה עשה יהושע. איפה עשה יהושע עלינו אתה ולצרינו? זוכרים את הפסוק הזה, עלינו אתה ולצרינו? איפה זה היה? נו, מי פגש? איפה? איפה? מה היה שם? Where is the story שהיה מלאך בא ליהושע? The idea was that Yoshua kept the families You away from gotta answer my question. Where did it the happen? location. Where? When? Yeah, he's asking the location. יפה מאוד, במלחמת יריחו. ויהי בהיות יהושע ביריחו, וישא עיניו וירא והנה איש עומד נגדו. במלחמת יריחו, איפה היה יהושע? Front row. במלחמת העי, מה כתוב? הוא שלח את הטרופס, הוא לא יצא. לא, הוא לא יצא. רגע, לכן כתוב בפסוק י' ויאמר השם אל יהושע. אתה שומע? אני שומע. קום לך. אומר רש"י, קם לך כתיב, עמוד לך. מה זה דבר אחר? עמדת לך במלחמה ולא יצאת עמהם. ואני אמרתי אשר יוציאם ואשר יביאם. אם אתה תלך לפניהם יצליחו, ואם לאו לא יצליחו. למה אתה לא הלכת? אתה אשם. This passage in Pinchas refers to Yehoshua. Here Moshe Rabbeinu is praying Hashem, I need a leader for Am Yisrael. And the conditions are, I need a leader that he's going to be in the front row. So how we find him? He was in the front. Because we see that Malach met him by Yehoshua. So היה עומד בהתחלה. מלחמת העי, he sent the troops, והוא נשאר בבית. If he didn't go and they lost, זה מה שאומר השם ליהושע. ויאמר השם ליהושע, קום לך. למה זה אתה נפל על פניך? Get up, it's your fault. Conditions are, a leader has to be in the front row. Would he have died if this one? אם הוא היה הולך ליהושע, לא היה קורא אחן. זאת אומרת אז כולם אשמים. אז בכל דור זה תמיד המנהיגים הם אשמים? כולם. גם וגם וגם וגם. So the turnout wouldn't have been Yeah, but the where way does it it start? turned out. yes, if he would have Ma? got the name, it would have If been he that. would have got, even there was this guy that stole the whatever he Maybe he stole. wouldn't have. Maybe I would lost one, not many. But it's Or maybe he could be hurt and I get killed. Right. Maybe something's going to happen. We could be saved. But in any event, זה קרה. We lost. How many we lost? כ-36 איש. We lost כ-36 איש. Before we didn't lose any. אומר הפלא יועץ, בשם המדרש, Abraham Avinu's prayer saved all the other thousands. If Abraham Avinu wouldn't pray 36 people. 475 years ago, אם אברהם לא היה מתפלל לפני 400 שנים, אם אברהם לא התפלל, in this war, all the soldiers היו צריכים כולם למות. Because he prayed, so we got only to the כ-36 איש. We got only down to the number כ-36 איש. Look at Rashi. So what is it? But in any event, you see, Omer Pele Yoetz, that what saved the Am Yisrael from that war is Abraham's prayer. אנחנו צריכים להבין שאנחנו במלחמות כמעט כל 6 months to a year. המצב שלנו לא טוב, אבל דבר אחד כן טוב. We know the key, and we know where to stick the key. The question is, are you turning the key or not? We know that our power is our tefillot b'limud Torah. And we know the situation that goes on. The only thing is, צריך תשובה, לימוד תורה, ותפילה. וזה מה שאומר הרב. You have to know that sometimes you don't pray for this, to save מהצרה. So sometimes the opposite, אדם צריך להתפלל already before the צרה comes בכלל. להתפלל על ילדים שלהם זיווגים, you don't pray,
when your daughter, she turns 19 or 20. Already from a young age, אתה מתחיל להתפלל על השידוך שלהם. על הפרנסה ועל הילדים, אתה מתפלל מגיל צעיר. ועל לימוד תורה בוודאי כל שכן. כי התפילה לפני הזמן, can prevent צרה בזמן. הבנתם? כן. נמשיך הלאה. ועד לפה, זה מה שקורה. Now, אנחנו חושבים, the biggest צרה, זה מה שקורה. אומר הרב, ואין צרה גדולה בעולם, כצרת הנפש. The biggest problem in the world is our נפש. ראוי לאדם להקדים תפילה, ולהתפלל ולשפוך נפשו לפני השם שיהיה עמו בצרתו, ושיעזרו ללחם עם היצר הרע, ולהינצל מגאווה וכעס וקפדנות וגזל והונאה ודיבורים אסורים. The biggest צרה that a person should pray to Hashem, please save me from arrogant, anger, קפדנות is being stubborn, גזל, stealing, הונאה, אדם מצער, when he cause people צער by words, וכל מיני דיבורים אסורים, וכאלה איסורים שהאדם מעוטד לעבור עליהם, that a person most likely it's going to happen that הוא יעשה את זה, ושיעזרו לעבוד את השם עבודה שלמה. A person should be able to serve השם עבודה שלמה. ולומר תפילות וברכות בכוונה, ולראה ולאהבה את השם ולדבקה בו, to fear השם, to love השם, to be attached to השם, לקיים כל דבר טוב, to fulfill any good deeds, על הכל, לשפוך נפשו לפני השם, אולי יש תקווה ויהיה צדיק מצרה נחלץ. To be saved is only if you pray to השם, I want to become a better person, ואדם באמת עושה דברים טובים. והתפילה עושה פירות, and תפילה has fruits, there is outcome. ותזכרו לעמוד על המשמר, התפילה is going to go up to שמיים, והתפילה תעמוד לפני השם, please, ריבונו של עולם is begging, he wants to become a better person. Help him to be a better person. Let's end off. Odd tip that he gives us. ומתן האדם ירחיב לו. Giving tzedakah is a powerful protection. כי ייתן איש כופר נפשו להשם. גדולה צדקה שמבטלת את הגזרה ונותנת חיים לעושיה. Giving tzedakah can avoid and cancel a bad decree and brings life. תכתיב, וצדקה תצל ממוות, וכתיב, רודף צדקה בחסד ימצא חיים. וכשנותן הצדקה יודע צרתו לרבים, וצריכים המקבלים להתפלל על הנותן שינצל מצרתו, ובזה רבח מצלה יעמוד. בוא נגיד צדקה, go to a חכם, go to צדיק, give him צדקה and tell him, please Rabbi, pray for me, this is my name, I need ABC. אומר, כשנותן צדקה יודע צרתו לרבים, וצריכים המקבלים להתפלל על הנותן. The people who get the money, they have to pray for him. So אם אתה נותן, אתה הולך לחכם, אתה נותן צדקה, אתה הולך לראש כולל, הנה, here is money for the כולל, have the אברכים pray for this or so, בן so, אדם פלוני בן פלוני, להתפלל עליו, לא רק לקבל, make sure that they pray for you also. הדברים האלו יכול להביא ישועה גדולה לנו ולכל עם ישראל, אמן. רבי חנניה, בנפש אומר רצה, כדי בחור לזה כל צורך.